இப்போ நான் கொஞ்சமாக அந்த மெடிசன் எடுத்துகிட்டு சைடு எஃபெக்டே இல்லாமல் அழகாக அந்த 4 kgs 5 kgs லூஸ் பண்ணி ஸ்லிம் ஆக முடியுமா? கண்டிப்பாக ஆகலாம். Wow. திருப்பி வெயிட்டும் போட்டுருவீங்க. Women have a lot of hormonal imbalances on a monthly basis. Plus, they have more. வெயிட் லாஸ் குறைக்க போயிட்டு பிளைண்ட்னஸ் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ பிளைண்ட்னஸ் வந்து அந்த கேஸுக்கு வந்ததுக்கு வந்து தேவர் அண்ட் மல்டிவிட்டமின் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இஸ் தி. ஃபோன் பண்ணால் பாதி நேரம் பேஷண்ட் எடுக்க மாட்டாங்க, அல்லது தே ஆர் ஸ்கேர்ட் டு கம் பேக். ஏஐ பிளாட்ஃபார்ம் லைக் ஹெல்த் பைலட் பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் கேரில் டெக்னாலஜி இஸ் த லாஸ்ட் டு கம் இன். So today we have with us Dr. Raj Palniyappan, a very accomplished bariatric surgeon from Apollo. He's got close to 22 years of experience treating obesity and lifestyle diseases, very widely recognized for minimally invasive surgery and robotic assisted bariatric surgery. Welcome on board, Dr. Raj. Happy to have you. Thank you so much for having me here. Idea behind this talk is not just to break myths, but bluntly cut through the hype in obesity and obesity management using clinical expertise and evidence-based information. Couple of days back, the Times of India paper said obesity is a national level emergency. Almost 84% of the people in India are obese, but only 4.7% even sustain the weight that they lose over 1 year. As a nation, what do you think? How do you think we can tackle this, doctor? So to start first, this is the shocking reality of obesity always. Okay. Only 3 to 5% of the people are able to lose and maintain the weight. So as the study proved, 84% of people are trying something or other, especially lifestyle changes, and even some medicines has been prescribed. Yeah. In spite of that, only 4% are succeeded. That shows obesity cannot be tackled by diet or lifestyle changes alone. 3 in 10 people, they deserve lifestyle changes alone. Plus 7 in 10 needs multimodality treatment, because obesity is a multifactorial disease. Okay. Especially in India, where we have something called as metabolic genes. Even if you have 10 kilos overweight, we will have disease process or problems like a 25 kilo overweight when it comes to Western population. Okay. So because of these reasons, we have to tackle obesity much differently than the other countries. Okay. Especially with regards to weight, regards to a disease process, a family history, if there is any problem of obesity and diseases like sugar, BP, cholesterol, other things. And we have a very big problem of being a sedentary country. Our social fabric, civic fabric, government concepts don't promote physical activity in a big way. We don't have much of a place to play. We don't have much of a walkway. You know, everything is culturally also. I think everything is celebrated over food. Over food, we yes. eat over food, drink. Food, and food is supposed to be the go-to for any parties, any celebration. Even if you're depressed, you eat. You're happy. You're happy. You celebrate with food. Movie and food are 2 main part of our culture as well. So this kind of attitude needs to change first. Okay. And then everything else will fall in line. So doctor, for men and women நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா womenோட body composition, everything is and hormonal changes is different from men. And women வந்து ஒரு middle age பார்த்தீங்கன்னா we have that enormous pressure to lose weight and we fight obesity or overweight. How do you, is there any quick fixes for women? See, when it comes to the genetics, of course, because women have a lot of hormonal imbalances on a monthly basis, plus they have more fat percentage storage and less muscle mass than men. They are prone for obesity much easier than men. அப்போ ஹார்மோன் கம்மியாக மெட்டபாலிசம் குறைய போகுது. ஸோ the same kind of a food what they were eating before, கொஞ்சம் அதிகமாக வெயிட் போடும். And when it comes to the perimenopausal stage, even more. Post-menopausal, still more. Okay. And with problems of B12, iron and vitamin D deficiencies common in women, they end up having joint pain, then become more sedentary, physical activity கம்மியாக இருக்கும். So the quick fix அப்படின்னு ஒன்று கிடையாது, but the definite fixன்னு பார்த்தோம்னா women also have to put on muscle. Okay. So high proteinaceous meal plus supplements if necessary and multivitamin replacement is the easiest way to escape it. Okay.
ஹார்டஸ்ட் வேன்னு பார்த்தோம்னா ஆர்கானிக் ஃபுட்டு, ஹோல் ஃபுட்டுன்னு ரெடி பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிடணும். வித் விமன் ஆல்ரெடி ஓவர் ஒர்க்ட் பிகாஸ் ரைட் நவ் தேர் கோயிங் ஃபார் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப், then the personal life, then family, they run the family as well. So they are definitely overworked as of now. Lot of stress is involved. Hormones lead to lot of stress. இதெல்லாம் நல்லிஃபை பண்ணணும்னா நம்மளால் அவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ண முடியாது. our present life style is like that. So easy quick fixன்னு பார்த்தோம்னா supplementation is easier way, and make sure that we always stay with a good muscle mass. Muscle mass is equal to metabolism. Metabolism equal to weight management. Weight loss பண்ணிடலாம் டயட் பண்ணி, weight management பண்ண முடியாது without having the good muscle and metabolism. So the quick fix is supplementation, exercises regularly. That's the best quick fix I can think of. So as Dr. Raj said, simply சொல்லணும்னா supplements சாப்பிட்டுட்டு if you build enough muscle, I think that's a great idea or advice for women. டாக்டர், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் செலிபிரிட்டிஸ், செரீனா வில்லியம்ஸ்லேருந்து ஆப்ரா வின்ஃப்ரேலேருந்து ஆர் ஓன் ஐஸ்வர்யா மோகன்ராஜ்லேருந்து யூடியூபர்ஸ், லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஹேவ் யூஸ்ட் obesity medications. ஒரு drastic சடனாக ஒரு வெயிட் லாஸ் ஆகிட்டு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக they come out. Not everybody has come out in the open, but Aishwarya Mohanraj has openly come out and honestly told that she has taken Monjaro and dropped like close to 20 kgs in 4 months. So in the GLP-1, in the obesity medications and all, is this like a magic pill? Is it a quick fix, or what is it all about? So we can call definitely it as a quick fix and a magic pill as well, but it comes with a caution. என்னன்னா இது வந்து அட்வான்டேஜ் என்ன பார்த்தோம்னா, இந்த GLP-1ன்ற ஹார்மோன் வந்து உங்களுக்கு சட்டிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அதாவது பசிக்கும், சாப்பிட்ட உடனே ஃபுல்லாகிற மாதிரி ஃபீலிங் இருக்கும். ஸோ தென் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ், கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே நீங்கள் பசி அடங்கி யூ வில் பி ஹாப்பி டு கோ ஆன் வித் தி நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி. அண்ட் இதால் என்ன ஆகும்னா மெட்டபாலிசம் இன்க்ரீஸ் ஆகி நிறைய ஃபேட் டிசால்வ் ஆகும். அண்ட் உங்களுக்கு ஆக்டிவிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் எனர்ஜியும் இருக்கும். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2 to 3 months நல்லாவே இருக்கும். அப்புறம் என்ன ஆகும்னா கேலரி டெஃபிசிட் அதிகமாக கொஞ்சம் வீக்னஸ்லாம் வர சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ சப்ளிமெண்டேஷன் கரெக்டாக கூடவே கொடுக்கணும். இல்லைன்னா 3 monthsக்கு அப்புறம் சப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராப்ளம் வந்து டிஃபிஷியன்சி வந்ததுன்னா தென் வீக்னஸ். அப்போ அந்த டிப்பிக்கலாக சொல்கிறாங்களா செமாக்ளூட்டட் ஃபேஸ், அது மாதிரி கொஞ்சம் அந்த சிக்னஸ் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். அது இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு கரெக்டான டோசேஜ் ஆஃப் மெடிசின் டாக்டரை பார்த்து கரெக்டான சப்ளிமெண்டேஷன் ப்ளஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் ரெகுலராக பண்ண ஆரம்பிச்ச மசில் பில்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணோம்னா இட் இஸ் அ ஒண்டர் ட்ரக். சூப்பர். பட் அது எண்ட் ஆஃப் த டே எனக்கு 4 மாதம் 5 மாதத்தில் 20 கிலோ 30 கிலோ குறைஞ்சோன்னா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஏன்னா ஃபேட் வந்து பார்த்தோம்னா 4 கிலோ 5 கிலோ அதுக்கு மேலே மாதம் குறையாது. அதுக்கு மேலே குறையிறதெல்லாம் உங்களுக்கு பார்த்தோம்னா மசில். அதனால் மசிலை நம்ம குறைக்க விடக்கூடாது. ஸோ நம்மளுக்கு மேக்ஸிமம் 4 கிலோ மாதம் குறைஞ்சா போதும் அப்படின்னு இருந்தோம்னா மசிலை நல்லா பில்டப் பண்ணி ஃபேட்டை மட்டும் கரைச்சி நல்லா ஹாட் அண்ட் ஹாப்பனிங்காக வி கேன் லுக் ஈவன் ஆஃப்டர் யூ லூசிங் வெயிட். இல்லைன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க, ஒல்லி ஆகிட்ட ஆனால் கொஞ்சம் வீக்காக தெரியுறியே அப்படின்னு. எக்ஸாக்ட்லி. அண்ட் இட் ஆல்சோ ஷுட் நாட் அஃபெக்ட் யுவர் டெய்லி ரொட்டீன்ஸ். இல்லைன்னா ஒரு 3-4 மாதத்துக்கு மேலே வீக்னஸ்ஸு நம்மளுக்கு சோம்பேறித்தனம் அதெல்லாம் வர ஆரம்பிக்கும். அது இல்லாமல் இருக்கணும்னா கரெக்டாக டயட், சப்ளிமெண்ட் அண்ட் கரெக்ட் டோஸ் ஆஃப் மோஞ்சாரோ ஆர் பிகோவி ஆர் ஒசன்பிக், இட் இஸ் அ ஒண்டர் ட்ரக். ஓகே. ஒரு ரீசெண்ட் இன்சிடென்ட் வி ஹேட், வெயிட் லாஸ் குறைக்க போயிட்டு பிளைண்ட்னஸ் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி. இது சச் அ கான்ட்ரவர்ஷியல் திங். தேர் ஸோ மச் ஆஃப் ஃபியர் மாங்கரிங் டியூரிங் தட் டைம். அண்ட் இன்ஃபேக்ட் த ட்ரக் கம்பெனி ஹேட் $2 billion suit. அண்ட் ஐ திங்க் தட் வாஸ் வெரி வெரி ஃபியர்ஃபுல், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி வாட் ஆர் த இம்ப்ளிகேஷன், சைட் எஃபெக்ட்ஸ் தட் த பப்ளிக் ஷுட் நோ பிஃபோர் த டேக்கிங் திஸ் ட்ரக்ஸ்? ஸோ அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இதெல்லாம் வந்து லிட்ரேச்சரில் முதல்ந்தே அவைலபிள். ஓகே. டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் நீங்கள் நியூட்ரிஷனிஸ்ட்டு, நீங்கள் இப்படி ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்டு, நான் ஃப்ரெண்ட் எடுத்தான் நானும் எடுக்கிறேன் அப்படி எடுக்கிறதால வர மேஜர் ப்ராப்ளம் இது. ஓகே. ஸோ பிளைண்ட்னஸ் வந்து அந்த கேஸுக்கு வந்ததுக்கு வந்து தேவர் வாட் யூ கால் அஸ் அ டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதி. டயபெட்டிஸால் அந்த ரெட்டினா ப்ராப்ளம் இருந்தவங்களுக்கு அதாவது ரீபோன் ஃபினாமினன், பிளட் வெசல் சப்ளை நல்லா பெட்டர் ஆனோடனே டக்குன்னு ரீபர்ஃபியூஷன் நிறைய பிளட் போகிறப்ப டக்குன்னு பிளைண்ட்னஸ், டெம்பரரி பிளைண்ட்னஸ் வரும் ஒன்று. அதே மாதிரி இந்த மென் சிண்ட்ரோம் சொல்லுவோம், அதாவது மெடுலரி கார்சினோமா தைராய்டு இருக்கிற ஃபேமிலியில் இருந்ததுன்னா இது கொஞ்சம் அஃபெக்ட் ஆக சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் அது மாதிரி நாங்கள் ரொம்ப பார்த்துட்டு தான் தருவோம். அப்புறம் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பேங்க்ரைட்டிஸ், முதலே கணையம் முறை வீக்கு முறை பிரச்சனை இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு திருப்பி கணையம் பிரச்சனை வர சான்ஸ் இருக்குது. இது மாதிரி 3 மேஜர் இஷ்யூஸ். ப்ராக்டிக்கலாக பிரச்சனை இல்லாத பேஷண்ட்டுக்கு வந்ததே இல்லை. பட் தியரிட்டிக்கல் பாசிபிலிட்டினால இந்த 3 பேஷண்ட்டை அவாய்ட் பண்ணணும். இது வந்து லிட்ரேச்சரில் அவனே கொடுத்துருக்கான். அது தெரியாமல் டெஸ்ட்டு ஒன்றும் பண்ணாமல் நம்ம பாட்டுக்கு பிளைண்டாக எடுத்தோம்னா காம்ப்ளிகேஷன் வர சான்ஸ் இருக்குது. பட் த மெயின் காம்ப்ளிகேஷன் இதால் பிரச்சனைன்னு பார்த்தோம்னா கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டினல் காம்ப்ளிகேஷன் சொல்லுவோம். டைஜஷன் சம்மந்தமான பிரச்சனை, அசிடிட்டி,
ப்ளோட்டிங்கு, சம்டைம்ஸ் பெயின் அப்டமன், இது மாதிரி இந்த அதாவது கேஸ்ட்ரோ பேரசிஸ்னும், அதாவது ஸ்டொமக் வந்து ஃபங்க்ஷனை கம்மி பண்ணும், மூவ்மெண்ட் பண்ணுறப்ப நிறைய சாப்பிட்டோம்னா உள்ள கும்முன்னு ஹெவியாக இருக்கும். தட் இஸ் அ சைட் எஃபெக்ட் தட் ஹெல்ப்ஸ் இன் வெயிட் லாஸ். ஆனால் அதையே ஒரு சைட் எஃபெக்டாக பிரச்சனையாக காமிச்சு அது வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஆக்குறதுக்கு காரணம் என்னென்னா, ஆஸ் யூஸ்வல் பாசிட்டிவ் ஒன்று இருந்ததுன்னா அதுக்கு நெகட்டிவாக ஒன்று சொல்லி ஆகணும். எல்லா ட்ரக்ஸுக்குமே ஒரு சைடு எஃபெக்ட்னு இருக்கும். ஈவன் இஃப் யூ டேக் அமாக்ஸ் ஆல்சோ யூ ஹேவ் a side எக்ஸாக்ட்லி. அந்த சைடு எஃபெக்ட் ஈஸியாக மேனேஜபிள் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ப்ரொவைடட் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனோட ரைட்டான சயின்டிஃபிக் அப்ரோச்சோட பண்ணோம்னா இட் வில் நாட் காஸ் மச் ஆஃப் அ ட்ரபிள். ஆஸ் ஐ டோல் யூ பிஃபோர், ஒன்று சப்ளிமெண்டேஷன், ஏன்னா வெயிட் லாஸ் ஆகிறப்ப நியூட்ரிஷன் டிஃபிஷியன்சி இஸ் காமன். அது சப்ளிமெண்டேஷன் சரியாக இருக்கிறது இல்லை, டயட்டும் சரியாக பண்ணுறது இல்லை, எக்ஸசைஸும் பண்ணுறது இல்லை. ஜாலியாக உட்காந்துட்டு இருப்பேன், மாத்திரை வேலை செய்யணும்னா வேலை செய்யும், கூட வீக்னஸ் வரும், கூட இது மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும். எனக்கு அப்புறம் வந்து எந்திரிக்க முடியல, டயர்டாக இருக்குது, எப்போ பார்த்தாலும் டயர்டாக இருக்குது, டிப்ரெஷன் வருதுன்னா தட் இஸ் அ ப்ராப்ளம் பிகாஸ் யூ ஆர் நாட் ஹேவிங் இட் இன் த ரைட் வே. ஐ ஆல்வேஸ் சே, கரெக்டான டாக்டரை பார்த்து கரெக்டான மெடிசன் பண்ணோம்னா காம்ப்ளிகேஷன் இஸ் 100% அவாய்டபிள். வண்டர்ஃபுல். ஸோ இன் ஷார்ட் சொல்லணும்னா, these drugs, இந்த மாதிரி GLP-1 drugs should be given only by trained obesity physicians or doctors, and contraindications, indications have to be considered, and at no cost. இப்போ நம்ம வந்து ஜாலியாக இருக்கலாம், எக்ஸசைஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் லைஃப் ஸ்டைல் மேனேஜ்மெண்ட், குட் ஹெல்தி ஃபுட் இஸ் ஆல்சோ mandatory. Am I right? That's very true. Wonderful. Without lifestyle change, obesity cannot be sustainable. Cannot be sustained. So doctor, I've heard this about microdosing. இப்போ கொஞ்சமாக வெயிட் லூஸ் பண்ணும், இப்போ எனக்கு ஒரு 2-3 kgs தான் லூஸ் பண்ணும், இப்போ நான் கொஞ்சமாக அந்த மெடிசன் எடுத்துகிட்டு சைட் எஃபெக்டே இல்லாமல் அழகாக அந்த 4 kgs 5 kgs லூஸ் பண்ணி ஸ்லிம் ஆக முடியுமா? இஸ் தேர் அ சான்ஸ் டு டூ தட்? கண்டிப்பாக ஆகலாம். திருப்பி வெயிட்டும் போட்டுருவீங்க. ஓகே. ஸோ ஆஸ் பர் பிரின்சிபல் மைக்ரோடோசிங் இஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட். ஏன்னு பார்த்தோம்னா, மைக்ரோடோசிங் பண்ணோம்னா டோஸ் கம்மியாக இருக்கும், கொஞ்சம் எஃபெக்ட் இருக்கும், ஆனால் ரீபவுண்ட் இஸ் ஈக்குவலி பேட். நீங்கள் மைக்ரோடோசிங் பண்ணுறப்ப நீங்கள் மாத்திரை அல்லது இன்ஜெக்ஷனை நிறுத்திட்டிங்கன்னா அடுத்த 2 மாதம் 3 மாதத்தில் யூ வில் அகெயின். ஓகே. இதுவே கரெக்ட் டோஸ் ஃபார் அ லாங் டேர்ம், மினிமம் ஆஃப் 1 year இஸ் அ மஸ்ட். ஆஸ் ஆஃப் நோ லாங் டேர்ம் லைஃப் டைமுக்கும் நீங்கள் பண்ணினா தான் மெயின்டைன் பண்ண முடியும்னு ஸ்டடி வந்திருக்கு. 4.5 years ஆஃப் ஸ்டடிஸ் அவைலபிள். அதனால் பார்த்தோம்னா எவ்வளோக்கு டோஸ் ஐடியல் டோஸ் தேவையோ அந்த டோஸை போட்டுட்டு then maintenance dose, it will be little less than the ideal dose. Maintenance dose you have to follow for some time. Okay. As of now, long term treatment is important. The more microdosing the more you get back rebound much faster. But in spite of that, there are people 2 kilo 3 kilo வேணும்னா 3 மாதம் 2 மாதம் இன்ஜெக்ஷன், அதாவது 2.5 சொன்னோம்னா 1.25 போடுறது, 5 சொன்னோம்னா 2.5 அவங்கள செல்ஃப் மெடிகேட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு ஷார்ட் கட் மாதிரி வச்சுக்கிறாங்க. They all look good. ஏன்னா இப்போதைக்கு 3 மாதம் 6 மாதம் தான் அவங்க சாப்பிட்டுருக்காங்க. இந்த 1 year 2 yearsக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் வெயிட் கெயின். இப்போ யூஎஸில் பார்த்தோம்னா இட்ஸ் பீன் தேர் ஃபார் க்ளோஸ் டு அரௌண்ட் 4 years. எல்லாம் பாதிக்கு மேலே வெயிட் கெயின் இஃப் தே ஆர் வெரி ஒபீஸ் ஹூ ஆர் ஆல் டூயிங் மைக்ரோடோசிங். ஒல்லியாக இருக்கவங்க டு ஸ்டே ஸ்லிம், ஓகே, தே டூ மைக்ரோடோசிங். அவங்க தான் இந்த மாதிரி ப்ரொமோட் பண்ணுறது, ஐ டூ மைக்ரோடோசிங், ஸோ ஐ எம் ரைட் வெயிட், பட் எனக்கு 1 கிலோமீட்டர் ஏறிட்டு கம்மியாக இருக்கும்போது நான் வெயிட்டே போடக்கூடாதுக்காக மைக்ரோடோசிங் பண்ணுறாங்க. That is not the same for a obese person. Got it. Okay. குண்டா இருந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணோம்னா மைக்ரோடோசிங் பண்ணுறது தப்பு. Okay. மைக்ரோடோசிங் should not be recommended. பட் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஒல்லியாக இருந்துட்டு மைக்ரோடோசிங் போட்டு அதை வெளியே இன்ஃப்ளூயன்ஸில் ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க. People get fooled by it. So Dr. Raj, இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 22 years of clinical experience you got. So இதில் வந்து you would have experienced a lot of challenges. Was there, a point where you said, this system is not working for me? எனக்கு வந்து இது கஷ்டமாக இருக்குது, இந்த பேஷண்ட்ஸ் ஃபாலோ-அப்ஸ், ரிட்டென்ஷன் ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ், all this is becoming a challenge. This system has to change. அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் உங்களுக்கு வந்திருக்கும் இல்லையா? That's why you moved on to build something in AI. So what was the turning point for you there? So the pain point பார்த்தோம்னா இந்த அவுட்கம்லேயே பெரிய பெயின் பாயிண்ட் இருக்குது. ஏன்னா ஒபிசிட்டி இஸ் அ மல்டி ஃபேக்டரல் டிசீஸ். இதை வந்து ஸ்கேலில் வெயிட்டை பார்த்து மட்டும் சரி பண்ணுறது இல்லை. அவுட்கம் பார்க்கும்போது வெயிட்டை பார்க்கணும், மசில் எவ்வளோ கொஞ்சம் பார்க்கணும், ஃபேட் எவ்வளோ கொஞ்சம் பார்க்கணும், ப்ளஸ் வெயிட்டு குறைய டிசீஸ் ப்ராசஸ், சுகர், பிபி, கொலஸ்ட்ரால், அதோட மெடிசின் கம்மியாகணும். கம்மியாகாமல் அதிகமாக போட்டோம்னா தென் யூ மைட் கோயிங் ஃபார் ஹைப்போகிளைசீமியா, சுகர் கம்மியாக போய் பிபி கம்மியாக போய் அந்த பிரச்சனைகள் வரும். இதே மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் அவுட்கம்லேயே இருக்குது. அது இல்லாமல் தென் லைஃப் ஸ்டைல் மேனேஜ்மெண்ட்னு இருக்குது. பேஷண்ட்டு என்ன சாப்பிட்றாங்க, என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறாங்க, அதையும் ஃபாலோ பண்ணணும். அது இல்லாமல் இதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணோம்னா பேஷண்ட்டு ரியல் டைமாக உங்கள்கிட்ட ரெகுலராக வரணும்.
ஃபோன் பண்ணால் பாதி நேரம் பேஷண்ட் எடுக்க மாட்டாங்க, அல்லது தே ஆர் ஸ்கேர் டு கம் பேக், ஏன்னா அவங்க சரியாக ஃபாலோ பண்ணல. இந்த பெயின் பாயிண்ட் நிறையா இருக்கும்போது இட் இஸ் இம்பாசிபிள் டு மேனேஜ் பை ஹியூமன் மைண்ட். ஒன் பேஷண்ட் பண்ணலாம். இது மாதிரி ஐ ஹேவ் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் போது ஹவு ஐ கேன் மேனேஜ் திஸ். ஐ ஹேவ் அ பிக் டீம், ஸ்டில் இஸ் நாட் ஏபிள் டு பி மேனேஜபிள் அட் ஆல். That is where I said enough is enough. I need to go to technology. Healthcare la technology is the last to come in, especially when AI. So true. AI வரும்போது எல்லாருமே வந்து AI healthcare இப்போ தான் AI adoption is very slow. Yeah. That is because there is a resistance from the medical community. ஏன்னா ஒண்ணுமே தெரியாது எதுக்கு நம்ம போகணுன்ற ஒரு மைண்ட் செட் மெடிசின் டாக்டர்ஸ்க்கு எப்பயுமே. But I challenged it and I came out of it and worked with the Health Pilot team to develop an AI where now I can proudly say outcome patient நீ வீட்டிலே உட்காந்துட்டு வெயிட்டடு பிளட் டெஸ்ட் எடுத்துட்டு நீ ரிப்போர்ட்டை ஸ்கேன் பண்ணிடு அண்ட் எவ்ரி ரிமைண்டர்ஸ் இஸ் தேர். நீ எப்போ வரணும், அடுத்த வாரம் வரணுமா, அடுத்த மாதம் வரணுமா, 3 மாதம் வரணுமா, ரிமைண்டர் இருக்குது. எல்லாத்தையும் நீ ஃபோன்லேயே எல்லாம் போட்டுரு. எவ்ரி திங் வில் கம் அஸ் ரியல் டைம் டு மஸ் வித் அ ட்ரெண்ட். Accordingly, we will work with the patient. So what happens is from a dropout of close to around 20% by end of 1 year and by 70% by end of 3 years. Okay. Post surgical or post medical follow-up. Okay. Now we have close to around 85-90% of people following on a regular basis. Wonderful. So that's a huge shift. And there are studies which proves regular follow-up and attending support group meeting improves your outcome by 30%. So 10 kilo lose பண்ற ஆளு can lose 15 kilos. 15 kilos. That's a beauty of follow-up, which technology and AI is making life easier for people like us, so that we spend our energy in trying to treat patients and invent new stuff than to work upon getting the follow-up challenge. And things challenges. Yes, I think that was wonderfully said. So that's a nice number, like 30% more weight reduction and drop of patients coming down and doctors focusing more on care rather than focusing on all this manual follow-ups. I think that's a wonderful number, and it's so wonderful to see that paradigm shift when you take from just being a care provider to a tech innovator who's implementing that in your practice. That's really heartwarming. And that way I'm trying for 8 years. And at last, thanks to Health Pilot, at least I achieved something. Thank you so much. I think that feels great. So, doctor, now we'll have a rapid fire. Quick sentences for the following diseases. Sure. Childhood obesity. 95% of childhood obese people become obese as an adult. Higher chance of metabolic syndrome in their 20s. So, be careful and please make them be active physically. Pregnancy and obesity. Again, more than 30% of women now are suffering from what we call as a PCOD or infertility, and obesity forms the most major reason for these kind of problems. The way to go forward is try to reduce your stress, try to make sure you supplement yourself very well, and make sure that you meet a doctor, get your medical and metabolic side done. You will be able to manage your muscle, weight and your PCOD and infertility and get pregnant normally. So, doctor, fatty liver and obesity. More than 30-40% of public has non-alcoholic fatty liver disease. If you tackle your activities well, eat very healthy, most likely more proteinous and again less of fat, less of carbs, then with reduction of obesity, you will be able to tackle non-alcoholic fatty liver disease. Otherwise, it can end up in a liver failure as well at some point of time. Bariatric surgery. When you talk about bariatric surgery, it is a blessing in disguise, but not for all. For people who are 35-40 kilos overweight, their quality of life is very bad. They have uncontrolled diseases like sugar, BP, cholesterol, sleep apnea, arthritis. It is a life-saving and a life-changing procedure for these people. Thank you so much. So, I think that was a wonderful show put together by you. We almost touched upon everything starting from Ozempic, Mounjaro to bariatric surgery, and also about how technology can actually elevate a clinical practice. It was really pearls of wisdom coming from you, and looking forward to having more interactions with you. Thank you so much. Definitely, anytime, Dr. Pravina. Thank you, Dr. Thank you so much.